In Veli, Fort Kochi, lies a Dhoby Khana, a 34-year-old community-centered laundry space where over 40 families carry out the profession practiced by their ancestors. The families of the Vannar community of Tamil Nadu have been working as washer people in Kochi for over 300 years. Here, we dig deep into the life of the people at the Dhoby Khana, their history, concerns, and their future ahead. The Vannar community's origins go back 300 years when the Dutch, who ruled Kochi at the time, brought the people of the community from Tamil Nadu to Kochi to wash the uniforms of the soldiers serving in the Dutch army. They have 13 acres of land in this Fort Kochi. So in that 13 acres, they set up around 80 ponds for different families. And for their families, they set up the houses in nearby the street that we are now calling as Dhoby Street. In 1976, the Greater Cochin Development Authority took over the land to construct a stadium. In return, the authority built a shed with washing facilities for the community. The structure today stands as the only existing Dhoby Khana in the state. A day at the Dhoby Khana begins early morning when the clothes are soaked in water. The clothes are then washed thoroughly and hung out in the drying yard by noon. By evening, the clothes are dried, ironed, and folded to be sent back to the owners. A majority of the people here prefer using the charcoal iron instead of the modern day variant. ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയെ ആസ്പദമാക്കി ജീവിക്കുന്ന ലോണ്ടറിയാണിത്. 90% ടൂറിസ്റ്റ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ തുണി കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ 10% പുറത്തുനിന്ന് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ. ഡെയിലി 10 പേര് 12 പേര് തുണി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുതരും. പിന്നെ നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി എടുക്കേണ്ടി വരും. 45-50 കുടുംബങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ 50 കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാ ദിവസവും ജോലി ഉണ്ടാവില്ല. തേക്കാനോ അലക്കാനോ സെപ്പറേറ്റ് ആർക്കും പണിക്കാരില്ല. അവനവൻ തന്നെ ചെയ്യണം. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് പോകും. Meet Prati, the 80-year-old mother of 3, who has been working here since the age of 10. Despite having worked for many decades, she confesses that her life has been full of travails. എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ തമിഴ്നാടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാണ് അച്ഛൻ സെറ്റിലായി കല്യാണം കഴിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത്. പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വളർന്ന് കുളത്തിൽ അലക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കുളം ഉണ്ടായി. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കെട്ടിത്തന്നത്. അന്ന് തൊട്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു പണിയൊക്കെ എടുത്തത്. ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് 3ാമത്തെ കൊല്ലമാണ്. അങ്ങനെ ജീവിച്ച് പോകണം. എന്നാലും എനിക്ക് ജനിച്ച നാൾ തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയും കഷ്ടപ്പെടാണ്. അത്ര നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല. പണിയെടുത്താൽ കഴിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. Most of the workers' children rarely work at the Dhoby Khana, as many of them have been educated and sent off for well-paying jobs. എൻ്റെ 2 മക്കളും ബിരുദധാരികളാണ്. പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേർക്ക് ഇത് A to Z അറിയാം. അപ്പോൾ വേറെ തൊഴിൽ തേടുന്നതിനിടയിൽ അവൻ എന്നെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അവൻ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ. 2 പിള്ളേർ. ഇളയാൾ അക്കൗണ്ടൻ്റാണ്. അവനും സഹായിക്കും. അവന് പുതുപ്പായിലാണ്. With technologically superior laundry centers springing up in different corners of the city, the future of the Dhoby Khana is hanging in the balance. But the organizers say they are taking necessary measures to overcome the challenges. So in order to combat, we have to set up new type of automations. But the people, most of the come here because they are coming because they want the traditional method of washing. A lot of people are around the 50 to 60 age people are most of them are working. So they can stand most of the time in the water. So they have so many medical issues over there.
So that we are to overcome over. That's why we are doing some type of new type of washing machines, dryer, so that they can do the work easily. So we have the plan, we have set up the proposals. Part of scraping this traditional method, we have two new type of modern methods without disturbing this traditional Dhoby Khana structure. What we are planning to set up new type of automation laundry system, so that new people also come over here and work over here, and they give a good opportunities for the employment, setting up the business.